Uhali gani mtazamaji, ni matumaini yangu ya kwamba umekuwa na siku ya kufana. Karibu tuambatane hadi tamati tukujuze mengi tu ya yaliyojiri humu nchini leo hii. Kabla hatujazamia na kuangazia taarifa mbalimbali, tupate viamshahamo. Seneta Cleophas Malala aondolewa kama naibu kiongozi wa wachache kwenye bunge la Seneti. Video ya askari wa baraza la jiji la Kisumu wakimburura kwenye lami mama mmoja mchuuzi yazua hamaki mitandaoni. Na utu wa afisa mmoja wa polisi wadhihirika wazi wakati huu wa zoezi la mtihani wa KCPE huko Kajiado. Na mtazamaji, karibu. Jina langu ni Faith Kaulu, aliye kwenye upande wa lugha ishara ni Bijen Mwangi. Sasa video iliyosambaa mitandaoni inayoonyesha askari wa baraza la jiji la Kisumu maarufu kama Kanjo wakimburura kwenye lami mama mmoja mchuuzi imewahamakisha Wakenya wengi mitandaoni. Kwenye video hiyo, gari jeupe la baraza la jiji linaonekana likienda kasi nyuma likivuta chini mama, huku wana bodaboda wakilifuata nyuma. Yaaminika kwamba mama huyo alipelekwa kwenye kituo cha polisi ili kuandikisha taarifa na baadaye kuachiliwa, nguo zake zikiwa matambara. Lawama nyingi zimeelekezwa baraza la jiji la Kisumu, wengi wakijiuliza ni kosa lipi alilolifanya mama huyo ili kutendewa unyama huo, huku wakitaka serikali ya kaunti kuchukulia hatua za kisheria askari hao. Unyama ulioje mtazamaji. Tutazame taarifa hii hapa ya COVID-19, na ni kwamba masharti na mikakati ya kukaba makali ya virusi vya corona sasa yanatarajiwa kuimarishwa zaidi, hasa katika sekta ya usafiri wa umma ili kudhibiti visa vya juu vya COVID-19. Wakati huo huo, kaunti ya Mombasa imezindua rasmi chanjo dhidi ya virusi vya corona. Huku taifa la Kenya likizidiwa na makali ya COVID-19, kaunti ya Mombasa iko mbioni kupeana chanjo kwa wahudumu wa afya, hospitali ya Joka ikipokea dozi 800 dhidi ya virusi vya corona. Akizungumza alipopata dozi yake, mkurugenzi mkuu wa hospitali ya Joka Daktari John Chamia alisema kuwa awamu ya kwanza ya dozi itapewa wahudumu wa afya katika kaunti ya Mombasa, walimu, polisi na wanaohudumu katika magereza. Today we have decided to launch COVID-19 vaccine at Jocham Hospital. This is the first phase of the COVID vaccine in Kenya. Awamu ya pili ya chanjo dhidi ya corona itafunguliwa kwa umma ili atakayetaka kupata chanjo hiyo aipate. Aliendelea kuongeza kuwa watu walio chini ya miaka 18 pamoja na kina mama wajawazito hawatapata chanjo hiyo. Only exceptions of people that we are not going to vaccinate are the people who are below the age of 18 or people who are allergic to polio or allergic to viral vaccines. Daktari Chamia amesisitiza kuwa wanaoendesha habari kuwa chanjo si salama ni siasa tu, na kuwa chanjo hiyo itasaidia nchi kupunguza makali ya virusi vya corona. Haya ya kijiri, serikali ina mpango wa kuweka masharti zaidi katika usafiri wa umma ili kukaba makali ya virusi vya corona. We've been easing some of these protocols, but because of that wave, we are going to tighten some of these areas, like for example the SGR, which as you know is even going at night. Waziri wa usafiri na miundombinu James Macharia amedai kuwa masharti kali zaidi zitawekwa ili kulinda wanaosafiri kutumia mbinu za usafiri wa umma. Akizungumza akiwa Murang'a alipokuwa anapatana na wawakilishi wadi wakiongozwa na gavana Mwangi wa Iria, Macharia alisema kuwa sasa watahakikisha masharti yote yanafuatwa, hasa katika reli na ndege. We've also launched, invested in a new oxygen generation plant. It will be ready by mid of next month, mid of April. We already have one.
but we are expanding, and by 20th of April, we shall be launching a brand new. Gavana wa Murang'a kwa upande wake alizungumza akisema kuwa wakazi wa Murang'a wamekuwa wakipuuza maelekezo ya Wizara ya Afya na hivyo sasa watachukuliwa hatua kwa kuanzisha kutoa faini. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk. Sasa zoezi la mtihani wa kitaifa wa KCPE limekamilika leo hii kote nchini. Ila tendo la afisa mmoja aliyesimamia watahiniwa katika shule ya msingi ya Quest for Happiness Ministry, kaunti ya Kajiado, limesalia vinywani mwa wengi. Hebu tutazame taarifa hiyo kuhusu afisa huyo mmoja wa polisi aliyedhihirisha utu. Mtihani wa KCPE umekamilika leo hii, wanafunzi wa darasa la 8 wakifanya karatasi la somo la jamii na dini. Zoezi hilo limeendelea kwa siku 3 chini ya masharti makali ya kuzuia msambao wa corona. Vilevile serikali kupitia Wizara ya Elimu iliamrisha kila mwanafunzi kufanya mtihani huo licha ya hali yake. Wasichana wajawazito pamoja na waliojifungua hivi karibuni wakikubaliwa kwenye chumba cha mtihani. Katika kaunti ya Kajiado, afisa mmoja wa polisi ameacha nyayo kubwa sana katika mioyo ya watahiniwa na hata walimu wa shule ya Quest for Happiness Ministry. Kwa siku 3 za zoezi la mtihani wa KCPE, afisa huyu alimbeba mtoto mtahiniwa mmoja. Ni kati ya muda wa kufungwa kwa shule mwezi Machi mwaka jana, ambapo Alice Milto aliokolewa kutoka kwa ndoa ya kulazimishwa na ya mapema, hatua iliyompa fursa ya kuendelea na masomo yake. Kujifungua kwa mwanawe miezi 4 iliyopita halikuwa swala la kumzuia kutofanya mtihani wake. Nitaomba Mungu anipe good marks, niende high school, after form 4 nipate good grade. Lakini baada ya afisa huyu kuona jinsi Alice alivyotaabika kumbembeleza mwanawe, alijitolea kumlea, huku Alice akiendelea kufanya mtihani kama mwanafunzi yeyote yule. And the exam was good, it was fair. Thabita ambaye mmiliki wa makazi ya Quest for Happiness alioelimisha wanafunzi wengine kuhusu hali ya Alice ili kuzuia unyanyapaa na kejeli kuelekezwa kwake. The most important thing is to teach the others to accept them. They should not laugh at them. They should not make fun of them. So they have accepted, I have a child, but I have to do the exam. Na licha ya hali hii ya Alice, azma yake bado ipo ngangari ya kuendelea na masomo yake. And I want to learn like others. To follow others as they join Form 1, I join also. Ndoto ikiwa kuingia chuo kikuu na baadaye kuhitimu na kuwa muuguzi wa afya. Niende high school, after Form 4 nipate good grade, and I want to be a doctor, and I want to be a nurse. Tendo la afisa huyu aliyedinda kuzungumza nasi kwa kamera lilimpa Alice fursa ya kuwa na utulivu wakati wa mtihani na kumpa nafasi sawia na wanafunzi wengine. He has been carrying the baby. He has been so proud of the baby. You know, that is again building self-esteem to this mother who became expectant. Na pasipo yeye kufahamu, simulizi ya maafisa wa polisi humu nchini sasa imebadilishwa na kutambulika kwamba polisi ni rafiki. Na tukisonga mbele ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amehimiza uongozi wa kanisa kushughulikia kwa dharura swala la ulezi. Kulingana na Matiang'i ni kuwa idadi kubwa ya watu wanafariki kutokana na vita vya kinyumbani ikilinganishwa na wale wanaofariki kutokana na ugaidi. Wakati huo waziri huyo amegusia swala la ukosefu wa malezi bora na maadili miongoni mwa watoto. For those who are giving in different gifts. There was a way in which society provided cushioning for families and for peoples. Some may be mentally disturbed, somebody may say, but I believe, frankly, it's an excuse. We have become less caring than we were in the past in our communities. People get married, they live next to your house, you probably don't even know them. You don't know many of your neighbors. You don't know many of your friends' children. And you don't know what they are going through, even those who are married. Or you never even have a time to sit down with your own children and so on. I remember when I was in the Ministry of Education, we did a short survey about parenting in our country, and it's horrific. Many of our parents don't spend enough time with their children. Many children in this country are growing up without parenting. They have biological parents, but they don't have practical, physical, social parents.
because somebody must have brought them to this world, so they have a biological parent. There is a mzee who comes to the house at 9 o'clock in the evening, leaves at 6 in the morning, cannot be seen over the weekend, but they know that that's dad. They see him once in a while, but they have never had the time to sit down as a growing young man and listen to him the way we were raised, and many of you were raised by your fathers and your uncles and all that. That is what we have lost, and that is the reason why we are seeing some of the things we are seeing now. And you could go into this, you know, and discuss many things. I think it's something that we need to address as we go forward. Mtazamaji, zungumza nasi kupitia kurasa yetu ya Facebook ikiwa ni KAK TV Kenya. Tuambie unatazama kutoka pande gani. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi 11 dakika baada ya saa 1, lakini usiende mbali maana tutarejea na mengi zaidi. The great people on earth today are the people who pray. Not those who talk about prayer or those who explain about prayer, but those who take time and pray. God answers prayers. Why? Because He hears. His ear is not deaf, so He hears our prayers. Men and women who go before God, we should be men and women of godly standards. Sure. So we abide. Yeah. So that we keep tapping from the source. And as we pray, it is important to tell God that your will be done in this prayer that I'm praying, or about this prayer item that I'm praying about. Not as I will, yes, this is my will, but let your will be done. In these changing times and seasons of uncertainty, who do you look up to? God keeps His part. Calm rain, calm sunshine. God is still committed. From one generation to another, and it's not like shifting shadows that He will change. But join Reverend Elizabeth Kimani and Henry Kyra every Wednesday from 8 to 9 p.m. live on KAK TV for Call Unto Me. 2021, He's still the same God, and He has not changed. Power is sweet. It's very, very difficult for you to find a regular person, yani mse wa mtaa, amepatiwa such a position. We saw the scandal at Kenya Power, we saw the scandal at the Treasury, at Mwale. Are those people youth? They united together because of their own businesses. Power tends to corrupt, and absolute powers corrupts absolutely. In our Africa culture, when you have food in the mouth, you don't speak. Are they eating? That's why the issue of impeaching the president stopped. This is Power Brief, where we major on politics. Pastors should not be seen leading a demonstration in the streets. We never saw the others that came before us doing those things. Power Brief is now bigger and better. Every Thursday from 8 p.m. join Cornelius Omuse, Honorable Jeremiah Kioni, Edgar Kosgei, and a team of experienced political and governance analysts for powerful discussions on politics, governance and economy, only on KAK TV. Karibu tena mtazamaji. Sasa seneta wa Kakamega Cleophas Malala ameondolewa kutoka kwa wadhifa wake wa naibu wa kiongozi wa wachache katika bunge la Seneti. Uamuzi huo uliafikiwa baada ya mkutano ulioandaliwa na kundi la maseneta wa muungano wa NASA kwenye Seneti likiongozwa na seneta wa Siaya ambaye pia ni kiongozi wa wachache kwenye bunge hilo, James Orengo. Nafasi ya Malala sasa imechukuliwa na seneta wa Kilifi Stewart Madzayo. Hata hivyo, Malala amepinga uamuzi huo akisema kwamba kundi la maseneta walikutana leo hii halikuhusisha kiukweli muungano wa NASA. There is no ratification. What I've said is that we're going to give you a full briefing once that discussion is concluded and the process is concluded. We are met as NASA, and we're going to show you the attendance, the invitations that were sent out. But the importance of that process cannot be gainsaid.
And that's why that in the discussion about the Constitution of Kenya Amendment Bill, Parliament has a critical role to play. It is the people, it is the promoters, it is the IBC, it is the county assemblies, it is the Parliament, and finally the people. So Parliament has a role, and that process has been undertaken. And there are those who would want us just to announce the results of what has transpired as far as that discussion is concerned. But in my view, Parliament is not a voting machine. Tukiachana na hayo, mtazamaji, tarehe ya uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Juja inapokaribia, wagombezi wamo mbioni kujiandaa. Hata hivyo, maandalizi yao yameathirika kutokana na amri ya rais kuwa shughuli zote za mikutano ya kisiasa na hadhara isitishwe. Hivyo wagombezi hao sasa wanazitumia mbinu gani kujipigia debe? Vincent Kerosi na taarifa hiyo. Chama cha Jubilee kilikuwa cha hivi punde kumpata atakayepeperusha bendera ya chama hicho kunako tarehe 18 Mei katika uchaguzi mdogo wa eneo bunge la Juja. Chama hicho kilimpa tiketi Bi Susan Waititu kupambana na wanaume wengine katika kinyang'anyiro hicho. Miongoni mwa wale atakaopambana nao ni pamoja na mgombezi huru Daktari Joseph Gishoi, ambaye amekiri kwamba imekuwa vigumu kupiga kampeni kutokana na amri ya rais kusitishwa kwa mikutano yote ya kisiasa kwa siku 30 zijazo. Na ni vizuri sana kwa sababu huu mkondo ambao tumeamua kuchukua unapunguza usambazaji wa huu ugonjwa wetu wa COVID-19. Mwanasiasa huyo sasa amesema kwamba imewalazimu kubadili mbinu na kugeukia miradi ya maendeleo kama njia ya kuzishika nyoyo za wapiga kura. Ndiposa nilipogundua ya kwamba viongozi ambao wanapigania hiki kiti mara ya pili, mara ya tatu, ama hata mara hii ikiwa mara ya kwanza, hawana mikakati ama hawana mawazo ya kutuendeleza. Nikaona ni vizuri tuwe na mwanzo mpya. Ni mbinu ambayo wakazi wa eneo bunge hilo wamechangamkia, kwani inawapa maendeleo yanayoonekana hata kabla ya kupiga kura. Sisi wakaaji wa hapa, shida yetu kuu ilikuwa barabara. Nimekaa hapa kama miaka 6 iliyopita na tumekuwa tukienda kwa watu wengi kuwalilia. Wakati kuna nyesha tunawasha magari yetu kule kwa gate na tunatembea miguu na matope mengi. Na sisi tunasema hivi wakaaji wa Juja ya kwamba sisi hatutachagua mtu kwa sababu ya chama. Tutachagua mtu kwa kazi yake, ili kwa mwaka huu umebaki mwaka 1.5 tuweze kuona maendeleo ambayo atakayefanya, ili 22 tumudhibitishe kwamba ni mheshimiwa wetu. Wagombea wengine walioko kinyang'anyironi ni pamoja na George Koimbori wa PEP, Moses Mwenda, Eunice Wamugo, Zaki Nderito miongoni mwa wengine. Uchaguzi huo mdogo utaandaliwa sambamba na ule wa eneo bunge la Bonchari mnamo Mei 18. Nikiripotia Mwale wa Kirk, mimi ni Vincent Kerosi. Sasa wakurugenzi katika shirika la uzalishaji wa majani chai KTDA katika kaunti ya Murang'a wamemsuta waziri wa kilimo Peter Munya kwa kile wanachodai ni umiliki wa kiimla kutoka kwa kiongozi huyo katika kaunti hiyo. Haya yanajiri siku chache tu baada ya uchaguzi wa uongozi wa halmashauri hiyo kufanyika siku chache zilizopita. Kulingana na wakurugenzi hao, uchaguzi huo haukuwa wa haki, kwani wanadai ulichochewa na waziri Munya, jambo ambalo ni kinyume na sheria zinazoongoza. Hizi reforms katika sekta hii ya majani, akona interest anataka hii kiti ya governor ya Murang'a. Hata ukienda pale karibu na Thika utakuta billboard kubwa ambayo amepigwa picha yake hapo na amepigwa na majani, picha ya tea leaves. Kwa hivyo akona interest ingine anataka kwa hii sekta, akanyage majani ndio apate hiyo kiti ya governor. They were being guarded by heavy security. That means that they are ready to do anything with respect with others. They do not care about the rule of law. But we are telling them they have no mandate. But when you are blamed that you are the one who ate 10 million kilos, where did you take that money? We want the government to come up and help us instead of blaming us. And as I said, we want to have a dialogue with CS Munya.
But he has never had any chance for us. He is only having a chance with the people who are campaigning for Murang'a County, people who want to use tea to climb to be governor. And we are telling him we will not support him because he wants to destroy the tea and as he climb up. We will not support somebody like that. Well, let me tell you, if someone decided to defy the court, what can we do now? We don't have powers. Na mtazamaji, ndio tamati ya taarifa zetu za Mwale wa KAK jioni hii ya leo. Shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi kufikia sasa hivi. Jina langu ni Faith Kaulu, aliye kwenye upande wa lugha ishara ni BJ Mwale. Lala unono.